The second position Sergey will demonstrate is how to get into an underhook. First, with the collar and bicep tie, Sergey lifts his elbow to raise Trevor's arm. From here he goes into an underhook. Моя первая рука идет на шею, вот сюда. Вторая рука я забираю здесь, за плечо. Теперь соперник забирает меня вот таким образом снизу, очень часто. Для этого должен быть что делать. Я просто поднимаю чуть плечо. Видите, поднимаю плечо соперника и после этого запускаю руку. Еще раз. Посмотрите, я поднимаю плечо и потом быстро послал. Забирать не здесь, Notice how Sergey underhooks. His left hand is on top of Trevor's shoulder, not on his arm or on his back. If his hand is not applying downward pressure on Trevor's shoulder, it is easy for his opponent to limp his arm free. Сейчас я очень хорошо контролирую. Могу вправо двигаться, могу влево двигаться, могу двигаться вниз, могу делать правое движение и влево. Вот здесь очень плотный захват. Следующее положение. Соперник захватывает ногу. Another way to get into an underhook is off an opponent's leg shot. Захватывает ногу сбоку, вот. As Trevor is countered by Sergey's hand defense and pulls out quickly, Sergey immediately comes into an underhook position. Я забираю руку. Еще раз. Прошел ногу. Получается, я забираю руку. Третье положение, когда вот таким образом, тоже отсюда, посмотрите. A third way to get into an underhook is when Trevor drapes over Sergey's arm and tries to force an underhook from the same position. Sergey will first circle his opponent with collar control. Note that his left elbow is down and in to block any shots from his opponent. By circling, he's able to get an angle on the side he wants to underhook. As he did with the Russian tie, Sergey pulls his left arm back to let his opponent's arm straighten. From here, he immediately underhooks. It is important when underhooking to make sure your head level is the same as your opponent's. If it is higher, you can get headlocked. If lower, you can get brought down to the mat. Вот для этого я должен сделать. Одна позиция. Поднял плечо, просунул руку. Здесь сбросил, поднимается, просунул руку. И соперник забирает за ногу, поднимается, я забрал назад. Значит, теперь контроль. Как нужно контролировать? Очень важно, чтобы плечо соперника, вот, мое плечо было здесь поднято. Вот именно вот на этом месте. Я забираю захват здесь и свое плечо, видите, поднимаю. Вот сейчас очень... Here we see a good hand position on top of Trevor's shoulder. Он не может его назад, не вперед. Вот я могу двигаться вперед-назад. Тоже здесь положение этой рукой. Also, the non-underhooked arm, in this case Sergey's right arm, should be in a position to block off leg attacks, body locks, arm throws, or fireman's carries. When Sergey's head is on the same side as his underhook, his right arm can come up to Trevor's collar, but it is important that his right elbow is low to block his opponent's attack. One advantage of controlling the collar on the opposite side is that Sergey is able to move Trevor to set up leg shots or to bring the head down to a front headlock. Могу бороться, но чтобы не было закрытия, я должен сделать вот такое движение. Раз, и вот сейчас она у него очень хорошо отличит. Можно сделать тренировку, можно сделать и проход за ногу. Но только контроль. Рука здесь. Вот в таком положении. Очень плотно держим здесь. Вниз можем делать, вверх, назад, вправо, влево. Можно захват взять головы сверху. Another way to get into the underhook is to move Trevor's head toward the side you want to underhook. As Trevor pushes back to regain a good position, Sergey pulls him in that direction and then moves into an underhook. И потом вторым движением соперник сюда, он возвращает плечи, и я в это время забираю. Еще раз посмотрите, я делаю. О, и вот теперь я забираю. Посмотрите, опять рукой я иду. Оп. С этой стороны. Посмотрите, когда я его провожаю руку, видите? И теперь я забираю руку. Вот еще раз. Я послал сейчас раз, и вот теперь забрал. Теперь очень важно, когда забрали... Again, it is important to control the shoulder with the underhook. Here we see how Trevor is able to limp arm out when there is not proper shoulder control. Да, если не контролируете. А если я поднял руку здесь, вот плечо, вот сейчас снимай. Now here we see proper shoulder control. Тогда очень хорошо, плотно я держу. Вот, трудно снять. Если я только опустил руку, вот он может хорошо оттолкнуть меня плечом и снять руку. Возьми меня еще раз. Вот, посмотрите как. Очень легко соперник может, знаете, оттолкнуться и снять. Еще раз, видите, я могу оттолкнуться от него и снять руку сюда. Но если я плотно держу здесь,
Вот. Вот, видишь, снимай. А вот теперь я плотно взял руку, захват, вот теперь плотно, видите, вот сейчас очень плотно держу. Он не может снять. Следующее. Контроль, когда мы начинаем двигаться в движении соперника, очень важно забрать здесь When кисть. Sergey's head is on the opposite side as the underhook, it is important that he control the far wrist to block many of Trevor's offensive opportunities. From this control, he is able to move his opponent. Я контролирую кисть. Я могу вправо двигаться, влево. Видите? Могу его контролировать, хочу. Моя голова при этом находится вот здесь. Тогда очень легко и заныривать сюда, когда моя голова здесь. И тоже нельзя опускаться, потому что если я опускаюсь, соперник может сделать позицию. Понимаете? Поэтому я должен все время стоять вот в таком положении. Моя голова должна быть здесь. Опускаться нельзя. Если я опускаюсь, смотрите, я опускаюсь. Вот. Очень удобно сопернику бросать. Прямое плечо, голова здесь. Еще раз. Вот. Забрал кисть, прямое плечо, голова вот здесь. Вот сейчас очень трудно. Видите, очень трудно сопернику бросить. Да. Я могу очень трудно. И теперь одно упражнение, A good drill to help learn to fight for and get into an underhook is for both wrestlers to fight for double underhooks. It is important to keep your elbows close to your sides, and as you force an underhook, you turn your palm out and thumb down, as Sergey shows here. Once the arm is past the opponent's arm, Sergey's palm turns up and thumb is on top. Since both opponents have their elbows close to their bodies, it is important to move your opponent to get his arms away from his body. Another good position of contact, although less commonly used, is the overhook. One way to get into this is after Trevor shoots and pulls out of a shot. Here, as with the underhook and Russian arm tie, when your opponent shoots, it is better to keep him down on the mat. However, many times when an opponent's shot is blocked early, he will pull out fast. At these times, it is good to follow with a good scoring position like an overhook, Russian arm tie, or underhook. Вот, видите, вот сейчас я, видите, отбросил ногу, и теперь, смотрите, забираю здесь кисть. Это очень важно. It is important in the overhook position to control your opponent's far wrist, and on the overhook side, to keep your opponent's arm high on your body. As Sergey shows, this position will make it difficult for Trevor to attack. Потому что если здесь кисть не держать, соперник может сесть, захватить вам ноги. А когда я держу здесь, контролирую плечо, здесь контролирую руку, бери ноги. Вот, теперь очень трудно захватить ноги. Видите, у меня кисть сделана. Следующее движение. Когда мы делаем... A second way to get into an overhook is from a collar and arm control tie-up. From here, Trevor is snapped to the mat, and as he recovers, Sergey follows into an overhook. Поднимается, сразу забираю. Еще раз посмотрите. Я делаю. На него, потом вниз, поднимается, забираю. Вот посмотрите, внимание, смотрите. На него, теперь я делаю движение. Прямо руками вниз. Соперник поднимается, я забираю руку сверху. Тоже контроль осуществляет только за счет давления кисти. И следующее положение, когда я... A third way to get into an overhook is when your opponent controls your opposite wrist. From here, his arm is pulled across in front, and the arm is overhooked. As Trevor lets go of the wrist, Sergey ends up in a good overhook position. Вот видите, я увел руку в сторону. Вот для этого я делаю, смотрите, плечо просто увожу. Вот. Увожу плечо и спокойно забираю захват. У него рука идет вот сюда. Вот внимательно. Я специально подставляю руку. Вот мы с ним. Вот сейчас, хорошо. И теперь смотрите, увожу руку. Очень хорошо забрать руку сверху и опять осуществляю контроль захвата для того, чтобы... Очень тоже важно закрыть. It is important in the overhook position to lock Trevor's arm in tightly so he can't drop down and attack the legs. So it is difficult for him to pull out, and so he can't punch his arm to guide Sergey by. Also, without far wrist control, Sergey is in danger of being body locked. Вот это положение уже очень опасно. Для этого, чтобы не сцепил руки, я сцепляю. Вот я контролирую руку, видите? Потому что если я только буду лежать, например, здесь, или отталкиваться в плечо, или отталкиваться сюда, соперник сразу сцепляет руки, и вот теперь
Положение очень плохое у меня. A fourth way to get into an overhook is when your opponent attacks a leg, and Sergey splits his hands as he shows here. He then comes up into an overhook position with control of the far wrist. Я разрываю вот таким образом, значит, беру закис здесь, и вот я отбрасываю ногу назад, я прихожу в это положение. Вот сейчас вот опять у нас захват руки сверху. Посмотрите еще раз. С этой чертой. Захватил ногу. Смотрите, я беру контролирую руку за плечо, вторую руку беру здесь за кисть. И вот теперь я разрываю, видите, плечо и забираю ногу. Забираю руку сверху. Это очень быстро делается. Вот, когда быстро это делается, вот позиция.